Hello students, good evening. Hope your preparation for the coming examination is going on well. So once again, we are with you. The teacher app is going to give you a few more tips and tricks regarding the solution of MCQs in physics. So usually MCQs are ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂತಿರೋದ್ರಿಂದ we have taken MCQs from 3 to 4 classes in the MCQs ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. We will continue with it, and moreover we'll be discussing some of the important tips and tricks also for your examination in the today's session. Now look into this MCQ. See, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ already ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, so that it will be easy for you to get the numbers and all other factors. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಪಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಏನು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಶುರುವಾಗುವಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು go at least half an hour before the examination, and don't forget to take the hall ticket. ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಲೋ ಯು ದ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿತ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. The correct statement of electromagnetic induction is, EMI ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. Electric current is generated by varying electric field. Electric current is generated by varying magnetic field. Electric current is generated by varying charge. None of the above. ನೋಡಿ, electromagnetic induction. Electromagnetic induction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the phenomenon of ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ EMF. ಒಂದು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಒಂದು EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? when there is change in the magnetic flux linked with the circuit. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜನರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ EMI ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ EMF, ಅಂಡ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರತು ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ A, B and C, they are the wrong one. The correct answer is option D, none of these. ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಥಿಂಗ್, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೈದರ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ nor be destroyed, but it can be converted from one form to another form. Hagagi it is generated is a wrong statement, so it has to be induced agbeku. Induced anno pada yava quantity allu illa, hagagi the answer is none of these. Move on to the next one. In a coil magnet experiment, the deflection in the galvanometer is larger when ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ larger deflection is seen in the galvanometer. So answer ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ, a coil moves faster towards or away from the magnet. Magnet moves faster towards or away from the coil. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ, Faraday's experiment. I have a coil which is connected to a galvanometer which detects small current and detect ಮಾಡುವಂತದ್ದು.
I have a permanent magnet which is a placed at a distance on the when I'm going to place at a distance, obviously magnetic field lines will be interacting with the coil, but there won't be any new EMF which gets induced. EMF induced agodilla ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? So now when you're going to either move the magnet in the coil ಒಳಗೆ ಅಥವಾ coil ನ ಹೊರಗೆ fast ಆಗಿ move ಮಾಡಿದ್ರೆ there is a cut in the magnetic field lines. So magnetic field lines cut ಆಗುತ್ತೆ. Magnetic field lines cut ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ obviously induction of an EMF ಆಗುತ್ತೆ, because according to the Faraday's laws of EMI, the EMF is induced whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, an EMF is induced, and it will last till the change takes place. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ change ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ there will be induction of an EMF ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ so the magnet moves faster towards or away from the coil is a correct statement. ಈಗ magnet ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು coil ನೇ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I am going to move the coil towards the magnet or away from the magnet at a faster rate ಅಂದ್ರೆ is it going to happen? Is it going to induce the EMF ಅಂದ್ರೆ yes, obviously magnet ನ stationary ಇಟ್ಕೊಂಡು coil ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ coil ನ stationary ಇಟ್ಕೊಂಡು magnet ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು you are going to have the same effect. Even this statement is also correct. So the answer is both A and B are the correct statements of this question. Look into the next question. Identify the correct statement. Identify the correct statement among the following options. An experiment, current induced by charge in current carrying conductor. So current is induced by a charge. Galvanometer shows momentary deflection when the tapping key is pressed. The key is pressed continuously, there is no deflection in the galvanometer. When the key is released, a momentary deflection is observed again in the galvanometer. All the above. Identify the correct statement ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ experimentally current induced by a change in current experimentally ಯಾವಾಗ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Of course, all the above is a wrong statement. When the key is released, a momentary deflection is observed again in the galvanometer. Key is pressed continuously, there is no deflection in the galvanometer. Galvanometer shows momentary deflection when the tapping key is pressed. Okay. See, galvanometer ನೀವು ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕರೆಂಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ AC ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ galvanometer shows momentary deflection when the tapping key is pressed ಆಗುತ್ತೆ. Key press continuous ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there is no deflection because there is no change in magnetic flux ಆಗೋಗುತ್ತೆ. When the key is released, momentary deflection is observed ಆಗುತ್ತೆ. So the answer is all the above, which I have written it as a wrong answer initially, but if I go through the quantities carefully, I'll get an answer as option D, which is all the above. Next one. The fourth SI unit of magnetic flux is, okay, magnetic flux. It is phi equal to B A cos theta is the expression of magnetic flux. It is the number of magnetic field lines per unit area held normal to the surface. Number of magnetic field lines passing per unit area held normal to the surface is what we call it as magnetic flux. But if Becquerel agak sadhya illa, Becquerel is the unit of radioactivity, alva activity unit too. So Becquerel agak sadhya illa. Coulomb meter is the unit of P, that is dipole moment. So dipole moment in a unit to Coulomb meter. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಬರ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಗೆ ವೆಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಲಂ ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಲಂ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ per coulomb meter square. Newton per coulomb electric intensity per meter square. There is no quantity which gives you the relation for this. So the answer is Tesla per square meter. Next, the law which gives the polarity of induced EMF in an electromagnetic induction. Which law gives you the polarity? ನೋಡಿ Gauss law doesn't give the polarity. Ampere circuital law ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. Faraday's law won't give you the polarity, but it gives you the law of EMI ಕೊಡುತ್ತೆ. It is the Lenz law. E equal to minus d phi b by dt. This is what the Lenz law is. Lenz law talks about the direction of the induced EMF. The EMF induced is such that it always opposes the change happening in it. So that is what it means. Always opposes the change happening in it. Means it is negative, oppositely directed. Hagagi, Lenz law gives you the direction of the induced EMF. What is the significance of Lenz law? Usually the 1 mark question ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. The significance of Lenz law. Okay. Law of conservation of energy, law of conservation of mass, law of conservation of charge. None of these. Kandita none of these alla. Law of conservation of charge yavudak barutte? Kirchhoff current law will be the law of conservation of charge ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ತರ law of conservation of mass of course ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Here the major quantity is Lenz law talks about the conservation of energy. So whatever the energy is, just now we wrote it, E equal to minus d phi b by dt. Change in magnetic flux ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that gets converted into, it is seen in the form of opposition offered, which is nothing but an EMF induced ಆಗುತ್ತೆ. That is what is seen in this quantity. So it is the law of conservation of energy. Okay. Next, when the frequency is doubled, impedance of an LCR circuit. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, Z which is equal to root of R square plus XC minus XL whole square. This is the expression for impedance. ಈಗ XC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. XC is 1 by 2 pi FC. ಹೌದಾ. If the frequency is doubled, F ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ the new XC dash ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, XC dash will be XC by 2 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2F ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ XL ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, XL is 2 pi FL. So if this is doubled, XL dash is 2 times XL ಆಯ್ತು. Now let us substitute over here and see what happens. So root of ಹಾಗೆ R square plus XC is XC by 2. XC by 2. XL is 2 times XL whole square. So Z will be equal to square root of R square ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು multiply and divide by 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ so that I can take common. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ R ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಸೊ 1/4 ಆಗುತ್ತೆ. 1/4 ತೆಗೆದ್ರೆ XC minus 4XL whole square ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ increases decreases, doubled is half ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, is doubled ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್
xc minus 4 times xl ಇದೆ, of course with multiplied with 1 by 4, of course, which is not possible. Either increases decreases ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಲ್ವಾ, increases ಅಥವಾ decreases ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ increases ಅಥವಾ decreases ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 times ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, a high metal ring held horizontally in a bar magnet dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling of the magnet is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So it is more than g, less than g, depends on g, depends on the diameter of the ring of the magnet. We can take out for the moment this one. A metal ring is held horizontally on a bar magnet and is dropped through the ring, which is the length with its length along the axis of the ring ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. EMF induce ಆಗುತ್ತೆ, induced EMF such that it opposes the change happening in it. ಆ ರಿಂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಮೆಟಲ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ, ಈ ರಿಂಗಿನ ಒಳಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. when you're dropping a magnet, of course, it's north pole ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ the number of magnetic flux induced in the interacting with the ring will be the same. No change in EMF, therefore there is no induction of an EMF because magnetic flux change ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. But once it starts to come down, EMF induce ಆಗುತ್ತೆ such that this ring behaves like north pole which tries to oppose it. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ pulling it downward, whereas it is opposing within a little bit in the opposite direction. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ a dash will be equal to g minus a. A is a small amount of opposition offered by the ring because it is getting induced by the magnetic change in the magnetic flux. EMF induced ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. According to Lenz law, that EMF induced opposes the change happening in it. ಹಾಗಾಗಿ G ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, so it will be less than the G is the total acceleration of the magnet. Next, an alternating current of frequency. An alternating current of frequency F is flowing through a resistance or inductance cell connected in series. Impedance in the circuit. Okay. Nodi, it is in RL circuit. RL circuit yake capacitance ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so it is an RL circuit ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಆರ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಝೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ 0. ಸಿ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಸಿ 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Z will be equal to root of R square plus XL square. So ಅಲ್ಲಿಗೆ option A ruled out, option B ruled out, option D is also ruled out. The only option which is there is ಹೇಗ್ ಬಂತು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, R square ಇದೆ, XL is 2 pi FL, so 4 pi square F ಅಥವಾ nu square into L square ಆಯಿತು.
right? Look into the next. Now, electric lamp is connected to 220 volt 50 hertz supply. Peak voltage ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, the peak voltage. See, electric lamp is connected to 220 volt ಅಂತಂದ್ರೆ it is VRMS equal to V0 by root 2. ಹೌದಾ? ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ VRMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 ಎಷ್ಟಿದೆ 220 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. 220 then you are going to have this is 220 equal to V0 divided by root 2. V0 will be 220 into root 2. 220 into root 2 is 1.414. Approximately ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 311 volt ಬರುತ್ತೆ. That is the peak value of the EMF induced. Next one. An AC voltage source of variable angular frequency omega is changing, and fixed amplitude A connected in series with a capacitance and an electric bulb of resistance R. When omega is increased, omega na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ. I have a bulb. It is connected in series with the capacitor and applied to a AC source. This is C. The R circuit ಆಗುತ್ತೆ. You have a voltage V and omega is its angular frequency. ಈ omega angular frequency ಇದೆ. ಈಗ ಒಮೆಗಾನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ. Now I am changing the value of omega. So if I am changing the value of omega means omega na increase ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ Z equal to root of R square plus XC square ಆಗುತ್ತೆ, where XC is 1 by 2 pi F into C. Okay, now ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ XC ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. XC ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. XC ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Z also will get drop. Z ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The total impedance in the circuit ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So option C is ruled out. Again, total impedance in the circuit increases ಅಂತಿದೆ. Total impedance in the circuit unchanged. So option D is also ruled out. ನೋಡಿ I equal to V divided by Z. ಈಗ Z ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, I ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. I ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ the current flowing through the circuit is increasing. ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸೀರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ that same current will flow through resistance. The bulb will glow brighter compared to its initial value. Next one. What is the average value of AC over one complete cycle? Average value of AC over one complete cycle is 0. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ average value of AC over one complete cycle 0 ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ. Average ಅಂದ್ರೆ AC ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ average ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it is defined only for either positive cycle or negative cycle. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. therefore the value of the average power is 0. Okay, next one.
Look into the next one. The velocity of electromagnetic wave in free space. So velocity of electromagnetic space ಏನಾಗುತ್ತೆ free space ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So free space ನಲ್ಲಿ the velocity of the electromagnetic wave will be, obviously we know it is the speed of light. Speed of light is nothing but c, which is 3 into 10 to the power 8 meter per second should be the answer. ನನಗೆ 3 into 10 to the power 8 ಇಲ್ಲಿ 3 into 10 power minus 8 ಇದೆ. Option A and D are ruled out. C and B ಅಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ per second ಇದೆ, whereas in B it is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So it is a problem related to electromagnetic waves ಅಲ್ವಾ. Maxwell is in his famous equation of electromagnetism introduced the concept of ಏನನ್ನ introduce ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, Maxwell in his famous equation of 4 equation ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ electromagnetic induction ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ explain ಮಾಡ್ತಾನೆ? AC current ನಲ್ಲ, DC current ನಲ್ಲ, impedance ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. It is the displacement current is what is explained in the Maxwell's equation. Now, one of the inconsistencies of Ampere's circuital law, ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಅದರ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, fails to determine the magnetic field of conduction current, fails to determine the magnetic field of displacement current, fails to explain both A and B. None of these. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಡಸಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ it is none of these is the right answer, not A and B. It is none of these. Which of the following rays is not an electromagnetic wave? ಯಾವುದು electromagnetic wave ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. X-ray is a electromagnetic wave. Gamma ray is a electromagnetic wave. Heat rays, which comes under thermal radiation, is also an electromagnetic wave. ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್. ಓಕೆ, ಲುಕ್ ಇಂಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. The part of the spectrum in the electromagnetic wave used to cook food. ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? So we know it is directly, I'll go to the answer, it is the microwave. Salva. Microwave is the one where you're going to use the microwaves to calculate the value of, or to cook the food, especially to cook the food, we are going to use the microwaves. The wave used in artificial satellite for communication. Communication ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? It is the long distance value which you are going to talk about. ಯಾಕಂದ್ರೆ I need to travel outside the earth atmosphere. ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಎಕ್ಸ್ರೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. It is the radio waves which talks about the satellite communication. ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. RF communication satellites ಅಂತ, radio frequency communication satellites, which is used, that is the radio waves which you for the communication purpose. Of course, once again, the speed of electromagnetic wave is 3 into light in vacuum is 3 into 10 to the power 5, 10 to the power 5 kilometer per second. Kilometer per second irodrinda I will go with 3 into 10 to the power 5 kilometer per second. Here meter convert madade 10 power 5 is the 10 power 8 agutte. Next, the relation between, I am going to the numerical or the MCQs of the ray optics. Relation between focal length F and the radius of curvature for a mirror. Mirror in a focal length ಮತ್ತು radius of curvature ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, we know R
radius of curvature is twice the focal length alva f equal to r by 2 anta prove ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 2 times the focal length is the radius of curvature. So it is option A, that is r equal to f by 2. Now mirror equation. Mirror equation ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ it is 1 by f equal to 1 by v plus 1 by u ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿ ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಯು ವಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆಗುತ್ತೆ 1 by f. therefore f will be equal to uv by u plus v. even option b is also correct. so ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು equation ಅಂತ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. here the answer is both B and C is the right alternative or the right option for the given question. Alva. Next one. The position of the object to get virtual image in case of a concave mirror. Virtual image ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ object C between F and P ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ virtual image ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳಂತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್, ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಂತೆ, ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎಫ್ ಫೋಕಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಮೇಜ್, ಫೋಕಸ್ ಆಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f, ಬಿಯಾಂಡ್ 2f ಇದ್ದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ 2f. ಎಫ್ ಮತ್ತೆ 2f ಮಧ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇದು ಅಟ್ 2f ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದ್ರೆ 2f ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಡಬಲ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ 2f, ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ 2f ಇಟ್ಟರೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ 2f ಇಟ್ಟರೆ ಬಿಯಾಂಡ್ 2f ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ 2f ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ 2f ಆಯ್ತು. ಅಟ್ ಎಫ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಅಟ್ ಎಫ್ ಇಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Now here in the case if you want to have a virtual image ಬರಬೇಕು concave mirror ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ it is only between f and 2f. f and 2f ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ virtual image ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. One of the student have raised the question related to ನನಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ. Surely we will go with respect to the drawing of the compound microscope. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಪಿ. ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನೇಚರ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋತೀನಿ. I'll put this reference line little upper. ರೈಟ್, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ನ ಹಾಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಡೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸಣ್ಣ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟೆ, ಓ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೇ ಗೋಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್.
So parallel to the principal axis ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ it will pass through the focus. Focus ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ. The second ray will pass through the center of curvature, even it will go without any deviation. ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is where the image is formed. If I consider AB is the object ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. This will be A dash B dash. ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. This is the direction. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it falls on the eyepiece. Eyepiece ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. Eyepiece will be of larger in diameter. So eyepiece ಇನ ಲೆನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೇಸ್ ಏನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಐಪೀಸ್. ಐಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಐಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದೀಸ್ ರೇಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎರಡೂ ರೇಸ್ಗಳು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರೋ ರೇಸ್ ಎರಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. This will be A double dash ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ, B double dash. Look into the size of the image. Size of the image ನೋಡಿ, it is many a times more than the value of the actual one. So AB ಏನಿದೆ, this is the size of the object. Object ಗಿನ್ನ size ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is many a times larger. ಇಷ್ಟು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. And be careful while drawing the ray diagram. ನಾವು ರಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಾನು, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ನಮಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಯು, ಐ ಥಿಂಕ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. Now, at which position of the object the concave mirror produces magnification equal to -1? Okay, magnification ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಿ, magnification greater than 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is an enlarged image. Magnification less than 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is a diminished image. Magnification equal to 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ when the size of the image is same ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್, whereas ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಚುವಲ್. ಇಲ್ಲಿ -1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, 1 ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ನಂತರ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸಿ, ಅಟ್ 2f ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2f ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2f ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. therefore at c we are going to have the magnification equal to -1. So the image will be inverted. The image will be same size as that of the object, but it will be the same position also. Okay, next one. The mirror which produces only a virtual and diminished image. Virtual image or diminished image. Only a virtual image. Plane mirror virtual image na produce ಮಾಡುತ್ತೆ, but diminished image ಅಲ್ಲ, same size ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಮಿನಿಶ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಇಮೇಜ್, ಬಟ್ need not be all the cases diminished though. So the answer is none of these. Now it is the numerical, the MCQ related to wave optics ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Corpuscular model of light was first given by
ಕಾರ್ಪಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೈಗನ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹೈಗನ್ನು. ಡೆಸ್ಕಾರ್ಟೆಸ್, we won't come across Descartes, even though he had a lot of information ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇವ್ ನೇಚರ್. Newton was the one which talked about ray nature. It was the first and foremost theory which talked about the nature of the light. So Newton's corpuscular theory ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. So it is Newton's corpuscular theory. So Newton's theory. Corpuscular model was given by Newton. Next one. According to Huygens construction, the speed of secondary wavelet ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್, ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ 0 ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಕೈಲೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವೇವ್ಗೆ ಟ್ವೈಸ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ನ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸ್ಪೀಡು, even the secondary wave also will travel with the same speed in the medium. The source of plane wave is does not exist. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್, ಸೋರ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೋರ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Have a look at the next one. The nature of the refracted wavefront from a prism when the incident wavefront is plane. Incident wavefront plane ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ಫ್ರಂಟ್, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್. ನೋಡಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಿಸಮ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೇವ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿಸಮ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವೇವ್ ಹೀಗ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ ವೇವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. It makes some angle in between. So there will be an angle with respect to the incident wave. Coherent waves refers to wave. ಏನು coherent waves ಅಂದ್ರೆ different frequencies ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಮೂರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಹರೆಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸಾರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರ್. Now, if the distance between the slit and screen is increased, what happens to fringe width? ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Young's double slit experiment. Fringe width is given by beta
lambda d capital D divided by small d ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, fringe width is sorry distance between the slit and screen is increased. D ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, D capital D is the distance between the screen and the slit, increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, obviously directly proportional ಆಗಿದ್ರಿಂದ beta also increases. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, increases ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ will be the answer, increases in proportion to the distance ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ MCQs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will have few more classes. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು MCQs ಗಳಿದೆ, ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಮತ್ತೆ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ MCQs ತಗೊಳ್ಳೋದಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಮಾರ್ಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಪ್, Google form fill ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, so that it will be helpful for us to guide you in a right path. Meet you in the next class. Till then, go through all these things, come up with the doubts. We are there with you always to help you for your betterment of your results. Thank you.